indeed, other Ugandans do the same. The research scientists at Kawanda, Chituza, Sereri, etc., and the leaders have been working for low salaries for most of this time. Baliwano, I've called some of the research people. I think one of them can speak. Do you speak? Who speaks English? Okay. Put on your microphone and speak what you do. Your Excellency, at NARO, an agency under the Ministry of Agriculture, Environment and Fisheries, we conduct agricultural research on crops, on fisheries, on livestock, forestry. Your Excellency, over the years at NARO. When did you start working? Your Excellency, I started working in 1988. At that time, the research wing was under the ministry. And then in 1992, when NARO was established, I was moved from the ministry to NARO. And I've been able to get up in the ranks, and today I'm the Director General for NARO. Your Excellency, over the years, NARO has been able to develop over 1,000 different crop varieties. So most of the food we eat in this country, Your Excellency, is developed by the scientists under NARO. Your Excellency, specifically to coffee. In 1991, you remember very well, Dr. Israel Kibirige Sebunya was able to promote the then 8 colonial coffee varieties, what we called colonial coffee. And these were promoted. And then in 1997, NARO under Kituza started what we call a breeding program for the second generation coffee varieties. Your Excellency, I'm glad to report to you that in a space of 1997 to 1913, NARO has been able to develop a total of 10 coffee Robusta varieties, what we call KR1, KR up to KR10. K stands for Kituza, R stands for Robusta. Your Excellency, we have now also been able now to start a breeding pipeline for also Arabica coffee. I'm glad to report to you, Your Excellency, that previously we have been able to release also 3 Arabica coffee varieties. We now have a pipeline for Robusta coffee and a pipeline for Arabica coffee. And we have near promising varieties, 5 of them for Robusta, and near promising other varieties, 3 for Arabica coffee. Okay, thank you. Now, are you under UCDA? Your Excellency, because some people have been saying, no UCDA, no coffee. Now, are you under UCDA? Yes, we are under the ministry, we are not under UCDA. Now, how much money were you earning in 1988? How much salary? Your Excellency, when I joined service, my first salary was 2,824. When I first joined service in the ministry, it was 2,000 shillings, 2,824. When I moved to NARO, my first salary was 150,000. 150,000. Your Excellency, I'm glad to report to you that at the moment the entry salary of a scientist in NARO is 6.5 million. No, but you continue getting the low salaries until when? When did we start enhancing? Your Excellency, we started to get an enhancement in the year 2004. Okay. 2004. So and Your Excellency, when you visited us during the World Food Day at Rwebitaba in 2016, is when you enhanced our salary in 2016. You again enhanced our salaries in 2018. Yes. You further again enhanced our salaries in 2022. Thank you. We are very grateful, Your Excellency. So you can, you see the real people who help us with all these crops are these ones.
They are not under UCDA. And while the UCDA people are being paid high prices, high salaries, you must show now. Hello? While the UCDA were getting high salaries, these people were getting low salaries. Like us, we the freedom fighters. We were not working for money, we were working for our country. So therefore, the other logic, which was actually being pushed by the donors, of saying that no high salaries, no work. We have never accepted it, but we had to keep quiet. You don't have to fight every wrong idea. We had to say, okay, if you think it can help, you start these agencies. And that's how they started. But we, the scientists, as you hear, continued working with low pay. We, the freedom fighters, the political workers, were getting low pay. These UCDA were getting high pay. Mm-hmm. But the main work was being done by the scientists. I will come to that later. However, the research scientists have developed for us excellent banana, coffee, tea, cassava, beans, etc., seed materials, and we have promoted their widespread growing in the country in spite of getting low salaries. So the people who have done the work for, not only for coffee, for all the other crops, the scientists getting low pay, not under UCDA, and we, the reformers, you can call us the reformers, who want our people to get out of poverty, who now go and propagate and advise to preach the gospel of get out of poverty, do this, do that, do that. However, since some people were insisting that mercenary motivation is the only motivation, I did not mind trying it out as we moved on with our broad program. Because there were those who were saying, no, these people need, let's put them aside, give them high salaries. Okay, because for us we are continuing with our program anyway. We left them, so you try your group. Those agencies, however, never performed well at all, in spite of the huge money we were spending on them. How do I know this? Regarding the DDA, regarding the diary, it was me who had to do all the work, starting with 1989, when I started in the Nyabshoz area. I've written about this in different documents. Regarding UCDA and NADS, I know that they were doing no work or little work, because in 2013, when I launched Operation Wealth Creation at Butarangwa, Nakaseke, a whole of 68% of the homesteads in Uganda were still in subsistence farming. Here with me are the witnesses that can inform the public about the no work or little work of UCDA and NADS. Now, when I was worried about the future of the country, that's when I started Operation Wealth Creation.
I brought soldiers because the figures, the data, were showing that there was a majority of the people were outside the money economy, 68%. Kati abaserikale abali mu kaweefube abali wano muyinza kuwa obujulizi. Samba wali katandike ne Samba teekako omuzindaalo oyogere mu Luganda no muteekereko omuzindaalo. Your Excellency, sir, Amanya Kanosamba, Coordinator, Weather Station, Weta Masaka. Semuzindalo. Okusookera ddala nsooka okwebaza Your Excellency okuteekawo purogulaamu ey'okukulaakulanya Bannayuganda. Your Excellency, watwapointingira okutandika okusomesa abantu okubaggya mu bwavu naddala mu bintu eby'enjawulo ekisookera ddala okulima emmwanyi. Your Excellency, wetwajjukira nti bulungi wetwatandikira okutandika okugabira abantu emmwanyi n'okubasomesa ennima y'emmwanyi oluvannyuma lw'okutwala e Makerere ne batuwa emisomo, ekyo nakyo tukikwebaliza. Your Excellency, emmwanyi naddala emmwanyi ze twatandikirako okugaba twatandika 2013 mpaka 2019. Greater Masaka tulina districts 10 ne tubeera ne constituency 22 ne tubeera ne county 84 sub county amagombolola ne tubeera ne parishes 404. Your Excellency, tulina district 10 ngenda kutandika ne Bukomansimbi. Bukomansimbi twagaba emmwanyi million 18 n'emitwalo 7 nga zikola acreage emitwalo 4 mu 15,505. Kalangala twagaba emmwanyi emitwalo 2 nga zikola acreage 4,640. Lungu twagaba million 3 nga zikola emitwalo million, yes, okay. Million 3 nga zikola emitwalo 67,733. Kyotera twagaba emmwanyi million 3,35,015 nga zikola acres emitwalo 12,222. Lwengo district twagaba million 3,3,2,473 nga zikola acres emitwalo 7,374. Lyantonde twagaba
emitwalo 22,319 nga zikola acres 496. Masaka district twagaba millions 2,884,839 nga zikola acres 4,463. Lakai twagaba emiliyoni 10,809 nga zikola acres 24,200. Sembabule twagaba millions 2,777,118 nga zikola acres 4,465. Zonna omugatte nga zikola acreage 5,509 500,000. Yes, sir. 550. 509 880. 509,000. Yes, sir. Emitwalo 5 5 yayika. yayika. Okay, kale Toto yonna ne ziba miliyoni 17 zetwagaba munya mitwalo 7. Kale samba kati bw'omwate munatandika UCDA yali ekola ki? Kubanga nze okubatwalayo nali simatidde bya UCDA. Your Excellency, nzijukira bulungi nti okugenda okutandika programu eno UCDA yatandika mu mwaka 1991. Emyaka 3 bwe twatandikira okugaba emmwanyi. N'ebiseera ebyo watandikawo programu ya UCDA kulaakulanya abantu n'okubasomesa n'okulaba nti Uganda eyongera obungi ku mmwanyi ze tulina mu ggwanga. Naye emyaka egya 3 UCDA yalemererwa okusomesa abantu n'okwongera obungi bw'emmwanyi okusinziira bwe twagisiŋŋaana, kubanga twagenda okutandika okugaba emmwanyi. Nzijukira bulungi Uganda yali etunda emmwanyi miliyoni 3. Ekifaananyi kikulaga nti Uganda kati wetuuse we twatandikira okugaba emmwanyi n'okusomesa abantu. Operation Awareness Creation ekoze omulimu gw'amaanyi. Kale samba kati ani omulala yongerako? Abiriga. Abiriga onayegera engena kwogera Luganda afande. Abiriga onayegera Lugubaro. Engena kwogera Luganda afande. Imbonia. Mamuke afande mingoni. Yes sir. Afande neyanziza nnyo Ssabalwanyi w'emirembe. Owekitiibwa Ssabalwanyi, ngenda kusoma emmwanyi zetwagaba mu Greater Luweero district 3, Nakaseke, Luweero ne Nakasongola. Nakaseke district okuva mu 2013 okutuuka mu 2019. Ate emyaka 2 twabuukamu olw'obulwadde bwa COVID waliwo 2021. Ate 2022 n'owa chance netugabayo ku mmwanyi. Nakaseke district yagaba emmwanyi miliyoni 10 emitwalo 54 mu 2,847.
nereta ikazi emitwalo 2,1328 amaka agafuna emmwanyi ezo amaka 2,11275 tudda ku Luweero twagaba emmwanyi endokwa emitwalo 3,1 mu mitwalo 82,693 acreage ne tufuna acreage emitwalo 7,722 amaka emitwalo 6,713 Nakaseke Nakasongola yagaba milioni 2 emitwalo 49 mu 10,524 ge acreage 5,536 era amaka 5,128 wamu amagatte emmwanyi ze twagaba mu Greater Luweero twagaba emmwanyi obukadde 44 mu mitwalo 86 mu 1,264 acreage emitwalo 9,986 amaka emitwalo 9,13 mu 716 ow'ekitiibwa Ssabalwanyi w'abalwanyi kati zona omugate emmwanyi zona omugate ziri Luweero zezo emitwalo milioni 44 Luweero Greater Luweero okay yes sir emitwalo 44 milioni 44 mu mitwalo 86 mu 1,263 ye acreage mitwalo 9,9 mu 6,806 amaka agafuna emitwalo 9,13 mu 716 kale yes sir award 4 afande waliwo omulala ayongerako Lwasi omulwanyi yarwananga nnyo eggulu wavoyodi Sembeze omuzindaalo kakati Wekitiibwa President nsanyusa nnyo okulabika nti guno mulimu gwange wakubiri mu wiiki enda gye tulimu nga nkusinkana kati zonna ze nakuŋŋaanya wamu kubanga Sembeza omuzindaalo ono mukulu wa biriga byasomye ne mukulu byuma ne Nakasongola taliyo kingi bonna nze batwala bonna bantu 11 district 11 okay kati byonna bigatta lumu kyetaaga omuntu alaba obulungi n'abikusomera kubanga ekitabo kyonna kiri wano kyonna kiramba nakikuleetedde bukolokolo nga ngatta disitulikiti 11 zonna ziri muno kati bw'onooba olina obudde mukamange obiyise mwana amaaso gaago galwalalwala sigasala bulungi nandibadde mbikuyitamu naye nasobodde okwetika ekitabo kino naye nawulirako nti UCDA ebadde etawanya abantu eyo UCDA yo mu kutawanya abantu naddala abantu b'eggombe batawanyiza nnyo bannasalo pale tebasasudde ssente zaabwe abale basalako olese emitwalo 10 naye nga nti olese emitwalo 4 mukaaga negamba nti begeza okuba by'amasimu nekonfame nga balya emitwalo 4 netwebuuza nti mu myaka eno egyo baali balinda ki okusoma okusobola okubayo amasimu nekiraga nekiraga nti agaba genda mu maaso nekiraga nti kyali kyakulyaza amaanya era bukumpanya bw'abakulu aba UCDA
okulya ssente ezo naye nga ddala mu butuufu abantu baziwayo kubanga abakomanda bali ku ground nawe nyiriminyi balingako nga bagaba emmwanyi ezo ne basayininga nti baziweereza abantu abalimi naye ati kyansonyi okulabika nga baba mu nsasula bali azaamaanya obutali lutuufu era mukama wange singa omulimu ogwo obaddeyo nze manyi tebasabirimu naye nze nani gusabye nkugendere kugula nkuleeta lisiti yaba nasale operators bonna ababanja sente zaabwe nabikuleeta maaso go nga nzikuwandiikidde ng'ompadde obudde tugenda kulondoola ebyo byonna ne tusobola ababibwa kubanga nkiwuliddeko yesa nti abantu bakaaba bantu badaaga kale lwaki ani omulala yongerako byuma owekitiibwa pulezidenti waffe nze gwange ŋŋenda kukaatiriza nakaseke bamaze dde okunsoma emmwanyi ze nagaba gye tukolera eyo banayinki basanyufu nnyo olw'operation werescreation twasomesebwa wano e Makerere ne tugenda ku gurawundi twasanga abantu abamu tebamanyi wadde n'okusima ekinnya ky'emmwanyi ne tukwata enkumbi ffe kennyini nga ddemo ne tusima ebinnya by'emmwanyi nga bwe byatusomesebwa ne tubabuulira nti emmwanyi zisimbwa bwe ziti era ababigoberera bawaayo omutima gwabwe ddala mmwanyi bafunyeemu tezaabafaako ne initiative eno gye waleeta ey'obukuta obucupa buno kubanga irrigation yali tesobola kubuna wonna abaasobola okukigoberera bayita mu byeya ebibadde bitukuba era emmwanyi zaabwe zibaddeyo nga nnungi era zongedde nnyo ku byenfuna yaabwe naddala mu kiseera kino emmwanyi weebeeredde ku bbeeyi ennungi buli omu musanyufu okumanya emmwanyi twabateekamu amaanyi ne mu kino ekiseera we tubadde nga tetugaba mmwanyi mu biseera bino beegulidde emmwanyi ne nasale operate ezisinga zonna kati buli mwanya obulimu buto baguze ku ssente zaabwe ze babadde bafunamu eno emmwanyi gye twabagabira mu operation werescreation kale byuma ani omulala yes teekako omuzi jjako byuma jjako Your Excellency, sir, nze Lieutenant Colonel Beka Matovu Mukasa, coordinator wa OWC Masaka District ne Masaka City. Nze kantwala omukisa guno okwongerereza ku ebyo ebisooka okwogerwa Kano Samba n'abalala nga nkunnyonnyola kiki ekyatusobozesa okutuuka ku kye tutuuseeko kati ku kirime ky'emmwanyi bwe twatuuka omusomo gwe twafuna Makerere nga gyeno byuma bwakyogedde kyatuyamba nnyo okutegeera ekyokukola era bwe twatuukayo kitwasooka okumanya nti abantu baali babulamu okukyusa oba okubatereeza endowooza zaabwe ku kirime ky'emmwanyi ng'abantu baweddemu essuubi nti ekirime ky'emmwanyi tekikyali ekyo ekyali kibafunira naye twakola nnyo nga tubakunga ne tubakakasa wamu n'okubaagazisa nti baali singa bakikola obulungi kyali kyakubafunira era twagenda mu maaso ne tuba nga tukwataganira wamu ne district local government mu